नमस्कार. आज आपण एक दोन छोटी छोटी पुस्तकं वाचणार आहोत. त्यातील पहिले आहे आय कॅन हेल्प. हे आहे प्रथम पब्लिकेशनचे पुस्तक. मिनी श्रीनिवासन या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत. आता पाहूयात पुस्तक. आय एम बिग गर्ल. आय कॅन हेल्प अदर पीपल. आफ्टर स्कूल आय लाईक टू फीड माय ब्रदर. ही लव्ज इट. When I have holiday, I help my mother to get ready to go to the office. In the evening, I help my father in his shop. But sometimes my mother says, "Please do not help me." And sometimes my father says, "Thank you, but please do not help me today." Sometimes they both tell me to sit in one place. I like to read a book then. I like to help my grandmother. She tells me stories. My brother is still small. He cannot help at all. But I am big girl. I can help other people. दुसरी गोष्ट आहे I can make things. I am big boy now. I can draw and I can make things. I can draw my mother. She sits still. I can draw my sister. She does not sit still. I draw many things. But I am told not to draw on the wall. I can make things. I make a drawing of cat. She is fat. I make a fish. It is small. I make paper boats, birds and planes. I make houses and trains. My sister makes a mess. I can make many things, but my sister cannot. या अशा छोट्या छोट्या गोष्टी मुलांना वाचायला येतात आणि समजतात देखील, कारण त्यांच्या या आत्ताच्या वाढत्या वयाशी निगडीत असतात. मुलांना मुलींना दोघांनाही या गोष्टी वाचून दाखवा, ऐकवा. आणि आजच्या या गोष्टी आवडल्या असतील तर लिटल स्टारला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.